اوكي اذا welcome everyone again. هسه باقي عندنا بس تمرينين اثنين اللي هو 5 و6 اثنينهم مع بعض و T 2.4. اوكي فقط تمرينين اثنين فهنا بالتمرين الاول شنو اريد من عندك؟ اريدك انه تسجل معلومات عن اندرو about اندرو وتسجل معلومات about كلوديا. اوكي شنو تعرف عن كلوديا وشنو تعرف عن اندرو based on this information. بناء على هذه المعلومات السيرنيم مالتهم والعمر ومنين جايين والجوب مالتهم والسالري اللي هو الراتب مالتهم وشنو يسوون بوقتهم الفراغ وقت الفراغ وإذا هم متزوجين أو لا. تكتب لي المعلومات هنا وبعدين إذا خلصنا المعلومات إنه بنبدي بالتمرين اللي بعده. بس هسه فقط أريد معلومات عن أندرو ففكر بيها واكتب لي كل المعلومات عن أندرو. surname, age, country, job, salary, free time, married كمعلومة فقط يعني بدون ما أن تخليها بجملة. نستخدم الشات طلابنا حتى ما نشعر بالنقاص. أوكي نستخدم الشات. زين أندرو his surname okay. Yep. Okay, and then surname Johnson. والage Andrew Johnson and Claudia Locke. Okay, 13. Okay, she's 41 years old. Scotland. Andrew. From Shahad. Where from? Country يعني مو وين هو يشتغل بس منين اجى. Where does he come from? New Zealand. Yep, New Zealand. Claudia Locke. Claudia 41. His salary, yes, that's correct, Ali. New Zealand, yep, New Zealand. He comes from New Zealand, yeah. And what his job? Yeah. What his job? He works 12 hours a day for 2 weeks. That's correct سجاد. لكن هذا مو job. هذا مدة العمل. اللي هو شنو شغله؟ He is yes, that's correct Sumaya. In his free time goes to the gym and plays snooker. Yes. هاد وظيفته شنو؟ his job شنو؟ engineer. Yes, he is an engineer. That's correct. هذا هو الجوب مالته. Yes. آخر فقرة he isn't married. Yes, Abbas. Yes, he isn't married. So إذن هذا كله اللي نريد نعرفه عن أندرو. مرة ثانية نسيت شو اسمه جونسون يمكن جونسون يعني. فإذا الفاميلي نيم أو السيرنيم جونسون. He is 30 years old. He is from New Zealand.
he is an engineer. He earns 200 pounds a day. In his free time, he goes to the gym and plays snooker, and he is not married. إذن هذه كل المعلومات اللي نريد نتعلمها عن أندرو. كلوديا، شنو كلوديا؟ مش تتذكر عنها؟ Locke, yes, Locke. Her surname, yes, and she's 40 years old. Yep. Okay. Yep. Locke. She's from California or the USA if you want. Yes. She is from the USA if you want, because the country مالتها. Yeah. Yep. That's correct. Sajjad, USA. She is zoologist. Yes, she is zoologist. And yep. Block 41, USA. Yep. The means the USA. A salary. Zoologist, yes. This is her job, Sajjad, yes. Zoologist. Salary $60,000 a year. Yep. It's the USA, that's correct. So that she lives in California, yes, but she's from the USA. That's correct. She lives in California, but she is from the USA. Yeah. So just 60,000, yes, a year. That's correct. And in her free time, she wrote songs and walks her dog. That's correct. Yes. بس ما ننسى wrote لأن she. صبا تقول free time she wrote. Sorry, not wrote. No, she writes. Sorry. wrote فعل ماضي wrote. She writes songs أغاني and walks her dog. وتمشي الكلب مالتها. In a free time writes songs and walks her dog. Yes, that's correct. إذن well done everyone. هسه خلصنا من 5. نجي لل6. ال6 شي يريد هذه المعلومات اللي أنت هسه كتبتها وهسه راجعتها، يريدك تكتبها على شكل باراجراف تتكلم بأول شيء عن شنو أندرو. من هو أندرو؟ أندرو his name is 30 years old. He is from and تجاوب على هذه الأسئلة كلها بس yes علي. That's correct. And a university. Yes, that's correct. An academic. ممكن نقول an academic إذا نريد نغير، لأنه الأكاديمي هو اللي بالكلية يدرس ويسوي بحوث. Yes. Her dog's name is Brawa. Yes. Is there any question about her name? Her dog's name? سعدت؟ بس ماكو مشكلة. شكرا للتذكير. إذن هسه نريد تخلينا هاي المعلومات كلها في شكل باراجراف. وتعرف الباراجراف مو نقاط، باراجراف جمل يعني تفصل بيناتها نقاط. إذن احكي لي أول مرة على أندرو وخلي لي كل هذه المعلومات في شكل باراجراف. أريد أشوف تقدر تكون جمل. هذا مهم جدا. He is 30 years old. صحيح علي، بس إحنا شنو نريدها على شكل باراجراف. والباراجراف إنه تجاوب هذه الأسئلة كلها في فقرة كاملة. يعني مثلا تقول اسمك كذا، عمرك كذا، جاي من كذا. يس يعني هسه شلون صبا بهالشكل هذا، لكن ما نجاوبها سؤال. إذا سؤال تصير نقاط. إحنا ما نريد على شكل نقاط. أوكي. صبا تقول أندرو جونسون he is. ممكن نقول he is 30 years old. صبا he lives in Scotland. Yes. And he is an engineer. That's correct. And he is not married. That's correct. بس he lives. صحيح he lives يعني لأنه هو قال يتكلم عنهم، مو شرط إنه تلتزم إنه منين هو.
يعني مو شرط أنه تقول منين هو جاي. يعني صبا قالت هو يعيش في اسكتلند، هذا كافي. إذن and he is not married. إذن فقط عندك أول جملة صبا ممكن نقول he is 30 years old, he lives in Scotland وبهالشكل هذا. okay. Okay, زينب تقول Andrew Johnson is 30 years. He lives in New Zealand. He works 12 hours a day بدون نقطة زينب. For 2 weeks. Yes, he isn't married. أكيد ما نحتاج للإز الأولى لأنه he isn't married. Yes, that's correct. بس صحح لك معلومة, he doesn't live in New Zealand. He lives in Scotland. But he is from New Zealand. Sorry. Okay. So he is from New Zealand, but he lives in Scotland. That's correct. But لكن كقاعدة من ناحية القواعد كلامك يعني كتابتك صحيحة ما بها إشكالية. Thank you زينب. Okay, عباس يقول Andrew Johnson, he is 30 years old. He is in Scotland. Yeah, he lives in Scotland. ممكن he is in Scotland. He lives in New Zealand. شلون عباس؟ ما عرفنا هل هو في he is in Scotland and he lives in New Zealand. لا, واحدة من عندهم. he lives in Scotland and he is from so he lives in Scotland and he from New Zealand. Okay. Yeah. Sajjad, Andrew Johnson, he is 30 years old. He is an engineer. He earns 30 in a day. Okay. He lives in New Zealand. And he isn't married. Okay. يعني من ناحية القواعد صحيح, لكن طبعا مو نفس المعلومات اللي ماخذينها ممكن إنه ما نتذكر صحيح لأنه ما جاي نشوف لكن كقواعد أعتقد yes, he is 30 years old. That's correct. He is an engineer. يعني مو أي صحيح يعني نصححها فقط هاي. He earns $30. Yep, that's correct. شنو عندنا? He lives in New Zealand and بعد شنو عندنا؟ وهاي اللي هي بالأخيرة ما ريتها and he isn't married. That's correct. Well done سجاد. عباس, Andrew Johnson is 30 years. He lives in Scotland. Yes, and no comma, no and he works 12 hours a day for 2 weeks. He isn't married. That's correct, Abbas. Saba, Claudia, look, she is okay. That's wonderful. Saba, Claudia, look, عرفتنا عليها بعدين قالت she لأن ما نحتاج نستخدم اسمها بعد. Okay. Claudia, look, she is age 41. هي بعمر 41. She lives in California. That's correct. She is a zoologist. هي عالمة حيوانات. And she teaches لأنه تلفظ is she teaches at a university and she is married. That's correct. Saba, wonderful. سمية, Claudia's surname is look, wonderful. Claudia's فقط الكومة لكن أكيد صحيح Claudia's surname لأنه هذا الشيء تابع لكلوديا. Claudia's surname is look. She is 41 years. She lives in California. She is a zoologist. In her free time ممكن لأنه هو وقتها in her free time ممكن she writes songs and walks her dog. Yes, she is married. That's correct. Yeah. بس ممكن إنه نقول in her free time حتى يكون شيء يعني مميز. in her free time she writes songs and walks her dog. That's correct. So wonderful. حتى لو جملنا مو perfect ما يخالف, ماكو مشكلة, لكن هي هاي الطريقة الوحيدة للتواصل أو التعلم.